Uko vyema? Kwa mara ingine tuko hapo for shughuli tena, another live practice session. Asante sana kwa kuwa hapa. Kama una shughuli baadaye, jiulize ulikuwa wapi na vile ulikuwa unapigana na capitalism, vile mlikuwa mnapelekana. Cha muhimu niko hapa, so shukran sana. So hii ni the third day nafanya a live practice session hii wiki. Imekuwa back to back kuanzia Jumatatu, leo ni Jumatano na clearly bado niko hapa. Acha tuanze leo, nita summon nani, na iwapo uko hapa peana salamu kwenye comment section, alafu penda video tafadhali. Kama ilivyo ada, kisha tuta get into kilichonileta hapa for today. Tulianza na ilikuwa ab na set up punchline, alafu tukafanya 4 and 8 bar phrases jana. Ana Charity anasema umenitaja, si ndio? Ya ndio mtu nimekuwa niki summon hii wiki. Uko aje Charity? Waendelea aje siku ya leo? Asante sana kwa kuwa hapa kwa mara nyingine. Anasema ako salama. Siku yako imekuwa njema? What are you grateful for today? Anasema yes kabisa. Na yangu pia imekuwa njema. Nashukuru na nafurahi ya kwamba uko hapa nami. Sasa leo kile nafanya ni songs, alafu na concepts ama storytelling as music. So leo ndio hizo POV na prompt zinafaa kukuja. Hiyo ndio kile nafanya leo. So kama una a POV, a prompt, a concept ungedai ni explore, leo ndio hiyo siku imewadia. So so what I mean nikisema songs, nina construct a song using your prompt, using your POV, and inakuja na a chorus which inakuanga pia challenging. So verses alafu with a chorus, similar to when nilifanya a prompt of 2 or so weeks back, ile ya mtu ku exit club. Nilikuwa bouncer 3 am hiyo, kulikuwa na chorus hapo, so something of the sort. So Charity, mara ingine since ni wewe nimemanage ku summon na kuleta hapa,
thrice hii wiki. Utanipatia prompt POV, alafu tuanze. Tunaweza anza na yeye ulipeana on Monday as a matter of fact. Juu kuna yenye ulipeana. Ilikuwa Monday ama ilikuwa Monday. Tunaweza anza na hiyo, unaikumbuka? Huko hapa, like the video. Cheat the algorithm. Kupasu skill, kuvalue fail. Kujitask me. Vitu taxing, vitu uphill. Kitu mai that zita uphill. Kufanya the unreal. But was fiction, India the bestest mtindo, nikileta tempest evil. Storm inavunjanga norm, nikikupanga form, nikitunganga poems, mashairi ambaye yanatoka kwa hii akili, nikiyakariri ndio naanzanga hivi, utanipata mimi nikiwa huku na sinavutanga quickly, kujanga niki zidi na hii delegation, bila any desecration, bila kukuwa na any hesitation, hadi ifike tama tunacheza hapa na yangu wakati, dancing through easy verses, kuifanyanga massive one time for charity. Mwenye ako nami amekaribia ndani, kwa mara ingine tukiifanya hadharani bila hata samahani. Mi nikiata artist amejipanga, basi kujanga nami katika hii safari, nikupatie food for thought. Utaidishi ama utatafakari, tupa prompt na haitakuwa tricky mimi kutafakari na kuwaza haitaendanga wapi, place itafika, phrase inajipa. Ndio maana basi kama ni easy cage mi navunja, niki crossing scales za Richter zina shake mi hapa, nikijibest, nikijiplace, nikijipace katika hii track, nikimarathon na nikizilap. Tumia noun ka verb, ni profound, i sound, i place ndiyo hub, i pace ndiyo art, ina come from, i place nina plant. Sikumbuki vitu zikiwa clear, alafu kuna msee nasikia. Sikumbuki vitu vikiwa clear, but hiyo ni msee nasikia. So najua ilikuwa Ijumaa, just another day ya kuifanya in another way, cause life huwa inakuteka ni kufight kupitia easy strife, na kudai kucheka angalau kupitia siku za laughter, kuitafuta na kujaribu kufungua another chapter, ili essence yako hauwezi ihata, because kuna life vitu that itaata kwako, itakuacha in the shadows, uta make headlines because uko in the gallows, inakulive ukiwa in darkness. Basi our freedom tumedai angalau kuiharness na kuchannel, asu tukajipatanga clubbing zile siku na moments za kukuanga happy. Vitu vilikuwa vina feel fiti, atukujua that ingegeuka tricky. Sikumbuki vitu vikiwa clear, but nikaa kuna msee ninasikia, sikumbuki vitu vikiwa clear, but nikaa kuna msee ninasikia,
Nikaa kuna mseni nasikia tulijipata clubbing ndani, hizi moments za kupunguza torment na kukuwa happy, angalau kujaribu something outside of rigorous kazi, kujipata na vigorous happiness kuitafuta. Kuna kama tunaweza imanifest, tukaingia clubbing, kisha kitu ka 3 ama ilikuwa 3:30 nikaanza blacking, sijui nini ilifanyika, nikaanza tu kuhangaika, body kanza kushake na kufeel nika ninaenda chini, nikajumifika dakika ya ku-exit easy premise ya kujichuja, alafu hours after this ama minutes najipata kuna huyu driver ananiambia yo madame bua mka unafaa kukanja, ndio maana sasa sikumbuki vitu zikiwa clear, sikumbuki vitu zikiwa clear. Alafu pia kwa tenje nikana kwamba imezima, na kwa pori pia kuna eni, so sijui itaku aje na itanisaidia angalau na haya mapeni ya kumkanja, kwa sababu nika niko pabaya. Sikumbuki vitu zikiwa clear, but sauti yake kuna vile naisikia. That only makes sense if ulikuwa hapa on Monday. Hiyo ilikuwa prompt ya ya charity. Kwa cab, drunk in a cab bila fare. That is from Monday. Niaje Trevor amekuja hapa kucheki huyu kaka, huyu rapa, kisha sasa akasema sasa Mkenya. Kwaje imekupataje bana, imekupataje? YouTube memo kupatie vitu fulani random. Charity amesema leo atatupatia chochote. Chantafute. Nahitaji POV for a story, for a song. I'm practicing freestyling live. So Trevor, unaweza nipatia POV for a song? Wewe uko hapa. Leo kila msana insista menivalidate by liking the video. Napenda. Chantafute. Chantafute kitu hapa. Shukran to Trevor, Charity na kwako kama unachukua baadaye ama sasa umejasema uko area, uko here. Nashukuru bado. End up that imekuwa bad. End up that imekuwa sad. End up that imekuwa bad. End up that imekuwa sad. Na hii siku ikistart kuna vile nilikuwa na hunch
Anikaa niliamka on the left side, so najua wanasemanga the wrong side. Sikujua that tungejipata nikaa tuko kwenye front line, lakini bado tulitumai that tunge feel better na tungehisi tu live. Tulikuwa na shughuli slated for the day, tukajipanga basi tuelekee kwa flea market kupiganga shughuli, kutafuta vitu, articles, units angalau za kupurchase na pia kadhaa for our business. Unajua lazima uhustle katika hizi mitaa ili uone kama yako taa itang'aa, kama utajipata kwa constellation na mastaa. Hiyo ndiyo conversation tutafuta, kujaribu kujiadisia hizi chapters na hizi kurasa katika maisha, lakini siku haijaisha vile tulitarajia. Ikianza hiyo hunch mimi ningeisikia, because siku itarajia ili end up imekuwa bad, ili end up imekuwa ili end up imekuwa sad, ili end up imekuwa ili end up imekuwa bad, ili end up imekuwa ili end up imekuwa sad, ili end up imekuwa sana. Mina my partner tukachangamka, mantras za siku si tukazitamka, kisha tukatoka tukitumai siku itakuwa na zaki beauty, itatuletea something else tukipiganga hii shughuli. Cause life ni about strife na struggling. Tuko hapa lakini sasa pia sometimes inakuanga bubbling, sometimes utafeel uko lucky beyond the unlucky. Sasa tukajitoa tukaingia katika hii market match, huku huwa imehappen vitu za kuku sudden na hazifanyikangi all of a sudden, because una deal na makatel wenye hapo kuna madeal na wanajaribu kujichallenge na kuchukuanga easy land from people, na kwao hata kama yapokuwa difficult wanajaribu tu sana kufanya ikiwa easy, lakini bado watu wako rada na wako militant. Hatukujua that ingetupata, tukaanza kugwaya, tulisikia a boom explosion, alafu msee akaanza tu ku scream fire. Ili end up imekuwa bad, ili end up imekuwa ili end up imekuwa sad, ili end up imekuwa ili end up imekuwa bad, ili end up imekuwa ili end up kukuwa sad, ili end up kukuwa so nikitumia my random word generator hapa, whenever I want prompts mwendanga kwa phrases. So the phrase was flea market. That's where the concept may come from. Shukran sana to Sloban, Trevor na Charity. Tufanye another one. Sikuwa na budi kupiga hii shughuli na kuifanya maksudi. Mimi nikija hapa alafu na irudia kuifanya na urabidi, kuacha wakihisi baridi, wakibecome mashahidi, wakicheki jinsi wana witness greatness inawafikia. Mimi nikimove hata tena reckless, lakini bado si inawafikia, bado wako here, bado wako nia, wanaangalia jinsi kuna nia, jinsi mimi sijajitania, nimeapia kuifanya ikiwa honest, kuifanya hivi katika hii process, kujikakamua na kuichanganua, kuleta hii delegation of duty, mimi kuchangamka, kuleta hizi blueprints hapa ndio the pulpit. Wanakuja kuwatch hii sermon, karibia katika hii platform, mimi niki deal na hizi rhythms na mziki, kujanga hivi random, kuplay my part, niliifanya from the start, kuplay my part, nililearn kuifanya from the start, kuplay my part, nilifanya from the start,
kuplay my part, niliifanya from the start, tunaweza go back, na utaweza ona jinsi conduct ilianza kitambo, info iko sawa, iko discordant, imekupatia ujumbe jinsi tulianzanga tu movement, jinsi tulianzanga tu kule way back, tukiendanga way hard. Ukitaka unaweza replay tracks, unaweza display facts ziko hapa, na unaweza relay fast upande wako, inika relay that button, na ipitisha, ufanye jitihada kuchambua mimi hapa jinsi nilijipata katika easy nyanja kiletanga easy patterns, ikizifanyanga hivi faster kutoka day one, kumaintain bila kuvia sikia, hatukuenda wayward, tulijieka here, tulijikakamua, nami nikatafuta nia, ndio maana nimekuja hapa kutafuta njia na kufanya mara ingine, sikia, play my part, nilianza from the start, kuplay my part, ilibaki nimeanza from the start, kuplay my part, nilianza from the start, kuplay my part, ilibaki nimeanza from the start. Ilikuwa June, nikiwapatia zile tunes zile hawakukuwa ready for, lakini bado effort haikukuwa minimal, ilikuja kuipush to the maximum, ilikuja kuiendeleza hapo. Ukitaka basi huyu artist mwenye amevunja margins, unaweza peleleza jinsi ameipeleka teke, jinsi pacing imekuja katika staging, unaweza angalia juu kuwa ile amekanyaga na kaenda too far, kile ametupa, kile sana ametunga, vile hapa ameikuza, amezidi planting, kile hataki basi sa planting, kujikakamua miaka 5 isi zimekamilika, ndio perfection, ini beyond perception, ini kile amekuwa akifanya akilini into zake predilection, kupitia easy freestyles, kuzifanya hivi really bring styles, kila siku kuifanya from the start, imetoka from the heart, imetoka from the heart, ameplay yake part kutoka the start, play yake part kutoka the start, ame step up to the plate, ameifanya right out of the gate, step up to the plate, ameifanya right out the gate. There goes, right out of the gate was my prompt. So hiyo ni freestyle song practice, where nachukua a prompt ama nachukua a phrase, an idea, then I extend, and I build into a sort of a song with verses and choruses. Inakuanga na level yake pia ya difficulty, primarily the remembering of the chorus, alafu kuna making the thing precise, na every line ina tie to the larger concept, the grand idea, the overarching thought that is guiding the song. So una work on multiple aspects simultaneously, which as we know, napenda kujichallenge, but importantly napenda failure, as we have established over easy session. But shukran sana for being here. Asante again to Charity, asante to Trevor, na asante to Slow Burn. Sema kesho tuna March June 25. Haya, nitatafuta more phrases na prompts from my word generator. Nizofanya, let's see if I can do. Let me go to the so hizo zinakwanga songs because of the chorus element and the idea building centered on that. Alafu now kuna organize concepts na storytelling where I just take a POV, a phrase, alafu just go and build on it bila kukuwa na breaks za choruses or anything of the sort.
tuchukue ingine here, tuone kule itanipeleka, tuone kule nitafikia. Hey, misbehave. Yeah, hata nimerudi, naniambia niko on, naniambia niko on, na nimerudi. Tunaijua hali ya the poor, wale wenye hali yao si pure, hali ni impure. Lakini hivi ndivyo wanaibuka, hivi ndivyo against evil wanainuka, wanachangamka, chance, maneno, hopes, of course, easy dreams, ambitions, kwa mission kupitia transmissions, wanatamka, lazima the voice itakuja, the public enemies, channeling energy wako nayo kupitia easy reveries na revelries, whatever it is they're believing, whatever it is they are needing, because hearts ziko at ease, hearts ziko alert, zinaona vile zitajipata kwa easy march, iwe June, iwe May, iwe March, regardless of the day, regardless of the way, lazima watajipata, because wakona azma na wanafunguanga easy chapters kutafuta restitution, fungua easy chapters, pitia restitution, because tuko kwa miba, shape shifting ki amoeba, ndivyo tuko hapa, hakuna cha kulag, hakuna cha kusema ati future haiwezi kuwa dealt with kama si kupitia the past, all of them ziko combined, lazima basi our health tutai-provide na the healing, tujaribu kutafuta feeling ya kuletanga meaning na kuwaza kuhusu future generations. Tuko hapa basi jua litakuta elevation, ndio tuna seek, ndio wanatafuta, cause tuna deal na watu wako sick, watu wenye wanadai kutufuta, wanadai si tudai, wanadai kutuchuja, hawadai si to feel alive, wanajaribu tu ku bring life lakini in different ways, cause si to us ni to them insisting, hey, au bado wako there self-aggrandizement, nasi tunakazana, hoping will be rising, hoping that kuna future kwenye horizon, tukija kwa easy streets na chupa na placards na flags, tukiwambia sisi hapa hatu give a fuck, what the fuck. Nahangaje niki YouTube una conspire na serikali. That was on the ropes, alafu ni combine na comment ya slogan ya kesho tuna march. Acha nitumie a sentence. So with this inakwanga ku interpret the phrase alafu ku build a thing out of it. So on the rope situation could go hopeless. Shukran sana for being here. Like the video if you have not. Na practice live. Tulikuwa tumezungumza kabla aishie, cause mi pia nilikuwa na mboka wera ilikuwa inanusubiri, cause maisha itakutesa, inakuanga shubiri, usipojipanga hautanawiri, huku tunaendanga anda, tuna slamba tukiwa chini ya miguu na meza za matajiri, wanatupatia crumbs, hizo ndizo sisi, huku tuna meza, kwa hivyo tunazidi tu kudance na kucheza katika hii universe, kwa easy access, kwa
hizi siso, kuona kama balance itakuja ama hiyo sequel itakosekana, na tutatafutanga other ways za kutafutanga njia za kupivot. Hii ndio the wisdom tuna tap into. Najua nimeenda sana, lakini lazima utaipata ili utaielewa, ili upate ujumbe bila kuchelewa. Vile naitema alikuwa anashughulika, hivi ndivyo ilianza naye pia katika shughuli akajipata dipa. Alikuwa anamakinika kuingia kwenye workplace. Ilikuwa one more day ili ajipate ako na the off day, so lazima angechangamka hiyo Thursday siku kabla Friday. After that basi ange relax, angalau angekaa na pisi yake, hakuna mse ange disturb, angekaa na angetulia before wiki ingine kuanza, na aende back to relapse into kazi hii work na kuanga bizak real hard real tough, kupitia real stuff. Na before alikuwa amezungumza na partner wake, akamwambia kabla atoke na aingie clubbing na zake zishikange, apitie kwa shop hapo nje ya neighborhood, apitie alafu mpachese zake cereal kabla azidi, ili akiingia hivyo magizani kutoka mboka after akifeel funny na that amechoka, angalau aweze kudishi kile anatamani the following day akirauka bila samahani. Juu alijua partner wake ikiingia magizani atakuwa amejitoa na wenzake, atakuwa ameelekea hisia emotions kuweza kuzipoa, kuziondoa, kuzitoa kutoka moyoni, kufurahia, kucelebrate cause life inakupatia vitu that zitakudegrade, things that zitakudebase, zitakuacha chini. Basi utajimandate kujaribu uwezavyo jinsi utajiupdate, kutafuta easy moments za kufurahi, moments za kusmile angalau na kuprocess hisia, cause daily tuna grieve, tunatamani sana crazy kulive. Hivi ndivyo maisha itakuacha, kutamani kuitamatisha na kutamani kuiacha nyuma, because umetaya imekupuncture, unadai kuiriwaya lakini usaidiki na chochote, kwa sababu hii system ina take from people. Inafaa kuangushwa, inafaa kupitia annihilation, because tunapitia disintegration, kila moja na safa katika dunia na katika hii nation. Wapi the fixation on ideas za kusaidia watu, lakini wakati ukafika magizani, anaingia chumbani kisha akapata that wake partner his honey alisahau kupurchase maziwa for the cereal, kile alikuwa anatamani na vile alimwambia kabla kijani ajatoka na kwa club na wenzake ajaishia. Again, this only makes sense when you know what I'm doing, but you build anyway. It's this is the prompt. Your girlfriend bought your favorite cookie crisp cereal but forgot to get milk. So ini random word generator mutumia ku practice. Nimeionyesha hapa before as a tool that I use. So that's the story I'm telling. Charity ameipata. So that's the story there of this person mwenye partner wake alisahau kumbaia maziwa for his cereal. Alafu nimeiconnect to ile prompt ya Charity ya Monday that nimefanya earlier ya huyu mse mwenye ameenda clubbing, angalau who get some release and a reprieve. So yeah, that same person is the same person here mwenye alikuwa nafaa kubaia partner wake cereal kabla atoke, ndio akitoka wera kifika kejani anapata Zoey asks, what are we on? I am practicing freestyling live. So Charity, nipatie 1 or 2 more. Nimefanya 2 already. Nimefanya hii, nimesahau kununua maziwa, alafu nimefanya on the ropes. Alafu the 3 previous songs, moja kwa flea market, ingine right out of the gate, alafu what was the other one? Fanya from the start, nilienda bad, ilikuwa flea market,
I forget the third one, which was the second one. Flea market, on the ropes. Mfanya tatu. So Charity, utanipatia prompt. Oh, and the first one was hiyo ya Monday, hiyo ya Charity ya msee mwenye Charity alisema drunk na cab no fare. So that's what I started with. So that one, that same person is the same person kwa hii story, which I usually enjoy and try doing kwa hizi freestyle sessions, connecting words from different prompts. So, as I wait for Charity, after another sentence. This is so interesting, yani. Wow, this is so interesting. Almost any inside, it's fine at 8, so nitakuonyesha after nimemaliza. No one who could prepare, no one who kuambia that kuna despair, no one who kuambia that ita feel rare, no one who kuambia that wata kill flare. Ile uko nayo katika ijiji deep ndani ya hii city, vitu hazikuangi pretty, vitu zinakuanga gritty na dangerous, effort tabaki umetoa ni strenuous, utahisi ni laborious. Usidanganyike sana ati watu wako gregarious, ati wako here for you. Utajipata uko pale ukitamani your moon inaeza ng'aa through siku zako za darkness. Hivyo ndivyo basi mbinu utadai kuiharness, ukipitia easy madness, insanity, ukitafutanga really some clarity, but itakuwa difficult, itabaki basi umekuanga vigilant, kutia jitihada na kuendelea ku-work hard. Even ndivyo utajipata, cause huku kuna tata, hawata kuambianga that kama ni keja unasaka inaeza kutesa, cause ni blanda through the searching. Kujaribu ku-master iyo practice, undergo iyo praxis. Inakuanga ngumu huku sana kusukuma gurudumu, cause inakuanga sumu. Kwanza kudeal na ma-agent inakuanga mayhem, watakukuonyesha keja, alafu before that deposit na hela vile zitakutesa. Kujaribu kuwish tungego back to siku za parchment na scrolls, na sasa ni apartments zile zina take a toll, na most of them inafanana, watu pia wamebanana. Of course tunakazana kujaribu ku-elevate, but hii hali ya housing si proudly jinsi ina escalate. Na unashika kakeja unaanza kuiget, alafu unajipata sana sana in debt. Vitu una purchase na vitu una buy vile unajimandate, cause life ina ku-challenge ku-purchase one thing after another, lakini pia no one wana ku-prepare for easy new neighborhoods kupitia your labor too, lakini kile ina happen ni game changing juu unajipata sometimes uko lost after work, umetire, alafu kili yako hai do the most, una freeze kila thing on your knees. Ndio una feel your toes ziko here zinajaribu kukanyaga one path after another, one road after another, na maisha inakusmother, ujui ni wapi hapa umejipata, place unaenda umeforget, unasahau ni wapi we ulithrow rent, ni wapi ulikanja. Hizi buildings zinafanana pia saa kili yako aija master architecture, even hivyo inakutesa na hauko ready for this and any other adventure. Hiyo ni kutoka Charity.
buying a rental house and forgetting where it is. mm, 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 mm. Mm, mm. And tying that into maswala za housing na kutafuta keja. So kile nilikuwa nasema ni so fascinating earlier when I was reading Charity's prompt ni hii kwa my screen. This, before he moved to the inner city, he had always believed that security complexes are psychological. And idea ya moving, so hiyo concept ya moving, alafu naona then after reading it nasoma comment kutoka Charity anasema buying a rental house and forgetting where it is. Ilikuwa ni tumie hii then niko na hiyo concept ya moving kwa aligning. So buying a rental house and forgetting where it is, alafu akasema or car, but nilikuwa nishaanza kutumia the house concept, which iya gari there's one of my favorite podcasts that YouTube channel, hata si podcast, that na watchingi. Kuna time walikuwa naongelea this thing because one of them lives in New York, na how New York iko crammed, apartments, watu, shughuli 247, always busy, constantly moving. Alikuwa nasema how si mara moja amesahau place alipark gari yake, so so I saw this orca nikakumbuka that I've had that before, mtu amesahau place alipark gari yake, but hiyo ilikuwa the kubai keja na kusahau place keja iko. Hey, na watu wamesubscribe, YouTube inafanya the thing. Asante sana. After cab driver nilimsikia, atakaa vitu hazikuwa clear, at long last tulimalizia shughuli yetu nami nikamkanja, but kwanza hivi ndivyo ilifanyikanga, tulifikanga na tenje ilikuwa imezimanga, pia kwa pori sikuwa na chochote, basi ingekuwa ngori, ingegeuka catastrophic. Nikamwambia sasa homie, itabaki nimekupatia namba ile unaweza dunga, na kuna msee that utapata atakusaidia atakukanja, na kwa keja ashaingia, possibly of course amelala, ama kama acheki any movie, it doesn't matter, we mdungia tuta keep it moving. Nikampatia the number, speech yangu ikisla, kuna vile alcohol na zile moli, zile ni sla, zile ni zile ni cha nikidai tu ku let go, na kurelax, body ilikuwa ina feel real tired, ilikuwa na desire angalau kupumzika, angalau kutulia. World yangu ilikuwa inazunguka, dunia haikuwa luminous. Akadingia partner wangu, akaamka, akatokea na akatuma mkwanja, kisha tukamalizana, akanisaidia kupanda stairs, na kwa keja tukaingia. Nilikuwa na feel fiti that finally nilikuwa home, tulikuwa tumetoka club, nami nikafika taka nilikama alone. Wenzangu niliwaacha nyuma, but something pia ilikuwa inanisumbua kwa akili. Nilikuwa ninajua that mid morning nilikuwa na
kimeeting appointment fulani, na nilijua itakuwa tricky. Wakati ulipofika, my partner alikuwa ananiamsha, breakfast ametayarisha, akiniambia tunafaa kuchangamka, unafaa kuwa uliamka. Namwambia babe, na feel weird, body yangu kuna vile inasikia, siko sure ka hiyo meeting naweza fika, siko sure ka naweza ishia. Nadai kukuwa in bed all day, nadai kukuwa in bed all day. Najua ni meeting nilikuwa ninasubiria, naweza waulizia kama naweza ifanya online, ka tunaweza patana hapo, bado ile info wanahitaji mimi nita provide. Kisha nitajua vile itakuwa, tunaweza wadungia. Najua ilikuwa inafaa kuanza 11, lakini bado niko here na natamani kuko kwa bed na nitafute my heaven. Tukawadungia, na after that nikabaki in bed all day. After that jioni kufika, tukaenda kwenye chemist, nikaambiwa kuna vile uko down with something, nikana kwamba kuna kitu ulitumia ile unafaa kuavoid, so kwa drugs ulitumia ni kama hapo kulikuwa na poison. So wewe kubaki ndani imekusaidia, cause otherwise ungeendelea kuumia. Charity, ni aje? Yo, ayaya. Are you seeing what's happening, man? Are you see? Napendanga whenever I am connecting worlds together. I love it. I love it. Inanibambanga juu it is such a challenge. Haina noma Charity, haina noma. Shukran sana. Hata nishamaliza. Hata haina noma. Sema hata nende mitini kiasi. Shukran sana. Ilikuwa prompt 2, thinking you are lazy but it's dizziness, side effects of sickness. You actually saved your life by being lazy. Napendanga whenever I make easy attempts at connecting worlds. Sana. So shukran sana to Charity. Sana. I mean, hold down tena. Hapo mwisho. Ametokea kumalizia na kusave the day tukikamilisha. As nilikuwa nasema, nilikuwa na connect prompt to hiyo prompt ya cereal to that same couple. Alafu this same person mwenye ako sick ndo alikuwa kwa cab akiwa drunk earlier. Alafu nimeongeza another layer that akwa phone yake ilikuwa imezima, hakuwa na fare, hakuwa na any cash. Akaambia dere apigie partner wake. The world building na ni bamba. I love easy challenges. So building a world from them na from easy moving pieces tofauti, ama from easy pieces that I make them moving pieces, and I attempt kupatia one prompt life by connecting it to another na build on different characters na different storylines and adding. It's fun, it's exciting, it's thrilling, mentally it's stimulating sana. So hiyo ndio kile the last prompt imekuwa. Mwenda clubbing magizani, alafu kwa na mid morning meeting unafaa kuamkia time so that's that. Tumemaliza. My silent viewer. Hii ni kutizi man. Hii ni tizi. Hii ni tizi. Awesome sesh kama kawa.
So hii imekuwa the third practice session hii wiki kutoka Jumatatu set up punchline ab. Jumanne jana 4 and 8 bar phrases which kazi. Alafu hii prompts, concepts na songs. Wewe una freestyle an entire song with choruses and verses that ni cohesive. Alafu nafanya world building hapo na ma prompts. So napenda the challenge. So shukran sana for joining his session. Until the next one. Akuwa nasema caught a bit of the 4 bar phrases jana. Imekuwa wiki ya tizi, wiki ya kujialau kuanguka publicly. Kujaribu kusuka hii shughuli polepole. So shukran, alafu shukran pia to Charity, to Zoey, to Trevor, to Slow Burn. Nimepata mastranger wenye muungana nasi, maana kuna mmoja amesubscribe. YouTube inafanya its thing. Haya basi, tumemaliza. Nishachukuanga nafasi kukujaza nafsi bila hata karatasi. Niko on brand, sihitaji karatasi. Punchlines. On brand, sihitaji karatasi. You know. Yo, listen, ngoja kuna ni venye sinanga sina a speaker la neza tumia hapa. Kuna kitu nilikuwa na create asubuhi. Oh my yo. Kuna kitu okay, nili create vitu kadhaa. I created 2 new things, alafu continued working on one that nilikuwa na create. Architect for dreams manifest kwa sims. Ngoja, architect for dreams manifest kwa sims. Architect for dreams manifest kwa sims. The architect for dreams manifest kwa sims jamii katika accidents na scenes. Kuna kitu nilikuwa napika asubuhi. Zilini excite. So kuna something nilianza kuna a loop I created jana asubuhi. Then there's a loop I wanted to create. So nikapata my chops from meat that I wanted early in the morning. Alafu nikaanza kuandika. Alafu as I'm finishing, randomly just open a project nimeanza kucreate. So naifungua, naongeza a few drums, na change, na create more patterns, naongeza other elements kutoka shaker na chants. Alafu nikaachana nayo. So as I'm adding different elements, as I'm
working on different patterns na different rhythms for different sections. Nikaeka baseline, so nikaeka 808s. Alafu as I'm choosing 808s, kuna moja nililand on, alafu nikaanza tu ku press a rhythm on that 808. Kujiambia ngoja, yo napenda hiyo rhythm, napenda hiyo base. Open new project. The baseline itself ndio the beat, that's what I wanted it to be. Alafu nilieka drums, nilieka loop flani. Alafu nikaanza kuiandikia. Listen, exclusive. I was so excited, so excited, so excited. So alafu whatever nilianza kuandika similar to the loop that nili create, naziandika kwa kichwa. So I am back to doing that. Sijaifanya in a very long time, very very long time. Mara ya mwisho niliandika kichwani ni 2021, 2022. Sidhani Charity amezisikiza actually. Charity uko hapa? Are you here? Nikutumie nikuweke link kwa comment section, uende utafute kitu, uende usikize kitu. Things that I wrote in my head. Actually, I should create that nini, a playlist or a post inasema tu things that I wrote in my head. Ngoja. But so whatever nilianza kucreate over that loop, nilianza kuicreate kwa kichwa. So I wanted to write the thing down, alafu nikajiambia sijaandika hapa in a while, so nikaanza hiyo process. Then hii ingine pia, the last thing nili create asubuhi, pia sikuwa na intend kuandika, but I think having a freestyling brain, mind yako ina create in the moment, ina go with the rhythm. Nikajipata nime come up na an idea that nikaanza kufollow, so nikajipata niko na patches, niko na beats, niko na fragments of ideas, of lines, of phrases that najua nitatumia na so niko back to hiyo part ya nataka niandike kwa kichwa, because pia nimekuwa kwa hiyo space ya sijaandika in a long time. So that's that. Acha nitupe things that I've written in my head kwa comment section, ndio Charity aende zitafute baadaye ma azisikize. This is the first thing I wrote in my head. Where is it? Share. This is the first thing ever. Hii kitambo. It's a long time ago. Hiyo ndo ya kwanza. Damn, maybe I wrote utatarajiaje, utapataje vitu kama use kuteta. Damn, hiyo pia interesting. Utapataje kama use kuteta mob na choose a better cause, could brew a better form. Since my beginning, we may have pursued that renaissance. I have written, if that is even writing. This is another one. This is 2021.
I'll actually create a thread of these things that nimeandika in my head. Time ilikuwa experimental, very very experimental. mm, 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 mm. Hizo tatu ni enough. Kuna more but those three are enough. Nisikuchoshe. Hizo ni creation that I wrote, made in my head in 2021. Mara ya kwanza I ever experimented with kuandika kwa kichwa bila kukaa na a notebook, a notepad, pen na paper, pencil and paper for me, ama simu ama any other device, and just writing kwa kichwa these things that I've shared here. So click any of them, go watch them, have fun, enjoy. Ziko under the playlist called audiovisual experiments, which iko kwa my tab, my page. Kuna hiyo tab ya audiovisual playlists, utaipata hapo, ama itaapia tu ukiscroll. It's one of the playlists that ziko highlighted. So yeah, and with that, shukran kwa kujoin hii session. Asante sana sana sana. Let me keep creating, niendelee kujiexcite na these things that are keeping some of us alive. Writing kwa kichwa, by the time nafika chorus nikisahau verse 1. Karori, it's interesting, it's so interesting, it's a fascinating, nishasahau verse 1. It's a fascinating process. It's a fascinating. Click the first link. Click the first, yeah, do it kutoka kwa hii session, but this first link here, after this just enda tu kwa hiyo playlist audiovisual experiments. Audiovisual experiments, utafute nini, thoughts for food. Utafute thoughts for food. That's the first time in 2021 that I wrote in my head. Alafu kuna zingine pia hapo. Damn, what actually ni ngapi? Let's see. So thoughts for food I wrote in my head. Footprint point. So thoughts for food. Monday highs, Monday low highs. When a dream dies, I think. Alafu a song for Sunday. Those are six. That's an EP. I'll create that playlist. Zote kichwani. Let me see kama I have it here. Niko na hiyo nini hapa. Do I have it here? I'm not sure. Tunafaa kuwa tushamaliza hii session. Ingekuwa less than an hour. Niko na hiyo ngoma hapa. Which song is this? Ilikuwa such a fun process. That's where I am at the moment, writing in my head again, because I'm also working on my memory. So if you comment anything goes to my memory, please relax. Keep those sentiments about memory to yourself. Sina hapa. Nilijua, angalia Karori, I knew it. Couldn't help herself.
could not. Ange could not help herself. Could not help herself. Hata nikutafutie hiyo track, alafu uende usikie hiyo playlist wana vitu zingine huko. Since we are here, since it's clear. Siwezi wakia memory yangu Karori. I just can't work on my memory. What's more to work on? You're a whole archive. But si archives huongezwa vitu ama alafu pia kwa hiyo playlist kuna utapata a video of me recording this song that I'm about to play. Utaona a snippet of that process. But anyway, this is the song or the thing. Alafu uende kwa hiyo playlist after. So this is what we're finishing with. This is a demo from 2021. Hii demo. Casual musings from my head, serve delicacy, bullets kwa buffet, notions to say, take out 2 plates, serve instantly, life imenisize, things nimezisi, hopefully, ukipack stuff, fully stash, medicals kwa itinerary, ukistaff got usisearch for an infirmary, tips napenda kupepa, whether una prefer, kuserve sweet au natinja paper, still naketa, ukidrink, be a better prepper, care cook, easy for meal preppers, kujijenga for kitu hautaki, how lucky, neuroscience for dummies, mtuki hapa na empty tummies, ease ukijifeed, ease sis kuna means, bila haulali, life imenisize, things nimezisi, how now, my now, how the products your past particles, wow, future tense, ime crumble to present na past participles, in a play, bring a past perceptions, who paint murals, you know vision symbols are euro, philosophies are euro, mechanisms are neurons, punctuate colon, breather, before ku add more muhimu, to take trips ku feast, dive into vids, ukadai kujilish, hijalish, with the car, took time still to me meet, karib, through the narrow Maya 80s, funky ain't it? Oh, na for the record, sikuandika hii verse chini. Casual musings from my head, serve delicacy, bullets kwa buffet, notions to say, take out 2 plates, serve instantly. Life imenifi. Casual musings from my head, serve delicacy, bullets kwa buffet, notions to say, take out 2 plates, serve instant. Yo. Tumemaliza, asante sana. Shukran sana 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 for joining this session. Karori coming in hapo mwisho. Akili za kuhusu kuandika kichwani. Aku awali. Charity kama kawaida nimemsummon these 3 days of my live practice sessions hapa on YouTube. Shukran sana. Ni reminder tu. Na pia kujikumbusha. Nikisikia nikumbuke where I was at the time. In 2021. Hii ilikuwa mara ya kwanza niliandika something in my head. I should share clips of that process. Niko na audio clips of that process. Delish, man. Tips napenda kupepa whether
tips, napenda kupepa, whether una prefer kuserve sweet au unatinjia pepa. What? The song is called Thoughts for Food. Casual musings from my head served. Man, listen. It's a whole concept, man. Getting high in my own supply, man. Big inajua na blaspheme, but pole man. Yeah, hizo zilikuwa crack commandments. Sasa hapa either una prefer kuiserve sweet au unatinje pepper, still na keta. Ukidrink beer better prepper. Cakewalk easy for meal preppers. Kujijenga for vitu hautaki haulaki. Neuroscience for dummies. Hapa mtoki na empty tummies. Man, I should write more. I should write more. Eh? Naketa ukidrink beer better prepper. Cakewalk easy for meal preppers. Kujijenga for kitu hautaki haulaki. Neuroscience for dummies. Mtoki hapa na empty tummies. Ease ukijifeed. Ease is kuna means. Bila haulali. Life imenisize. Things nimezisee. How now. My now how ni products ya past particles. My now how ni product ya past particles. Wow, future tense imecrumble to present na past participles. Listen. No pen to paper, no. Man. Ay. Future tense imecrumble to present na past participles. The layering. Oh. This needs a breakdown. This needs ina play brain na past perceptions, ku paint murals, vision symbols za Europe, mechanisms za neurons, ku play philosophy ngoja. Vision symbols za Europe, philosophy za mechanisms za neurons. Punctuate colon. Punctuate colon before ku add more. Getting high in my own supply. Yo. Kumbe naweza kuwa something. Nimemaliza. Sawa, nimemaliza. Asante sana. I am done. Ukispit ama ukiandika the verse the first time, did you do it kwa mic ama off then ukarecord? So sahii ndio najaribu hiyo method ya kuifanya on the mic. When I was doing this, when I was writing this, nilikuwa nacheza the beat, alafu I am just writing in my head, alafu I'm building as I'm going, alafu I would record kwa phone, just record kwa phone. The thing with writing ni sometimes kuna kitu that utafanya early on in the process, sana when unasikiza beat for the first time, ama when uko na a thought alafu you're building upon it. Kuna something that utafikiria kuhusu, kuna kitu that utabuild on rhythmically ama syllabically that baadaye unaweza sahau how exactly uliifanya mwanzoni.
So for those moments ilikuwa so as I'm working on it najirecord sometimes, si kila time najirecord tu on phone kwa some bits of the process, see the whole process. Alafu when I am going back to kuiandika nasikiza the thing, nasikia the thing, kuona vile flow iko ama kukumbuka some things, then kuona I had this thought that ilikuwa ni build on, so have in mind, then as I'm writing it naendelea kubuild na najua kuna ideas that nadai kuinclude, kuna place naenda, so I'm building upon it hivo. Alafu once nimeimaliza na i-practice in my head juu sina a reference point, it's all here. So as I'm building na have kukumbuka kule nimeanza ndio niendelee, sina place naweza angalia, so na lock in alafu naendelea nikimaliza practicing it in my head as I was preparing to record it. Alafu kuna clip, there's a clip kwa hiyo playlist ya audiovisual experiments, enda uicheki, kuna clip ya a segment of me recording the thing alafu na mess up it's all in the head, so hakuna a visual reference. Unajua the visual bit of it inasaidianga with memory, similar to writing. Writing helps with memorizing, so hapa sina any of that, which is a fascinating process, right? Sai najaribu, sai nafanya hiyo kurecord as I'm going, and that's what I want to do for this one. I was thinking of writing it purely kwa kichwa bila kuirecord, but I did that a few years back. Sahi nataka kuona what the process is ya kupunch in, which I don't like punching in, where you do 2 bars, add another, do spendangi punching in process, but I want to try it. I want to try punching in nione. And that's a process that some artists who tumia, famously Hove, Jay-Z, Lupe pia ufanyanga hivyo. Alafu kuna a video, sijui kama iko on Complex on YouTube, the Complex channel, walikuwa naongelea the trap era of hip hop and how ili streamline idea ya punching in, right? Which also ina affect how the record sounds, alafu ina affect how these rappers perform the songs juu hawajashika the lyrics, juu hiyo process ya kukaa na kuandika na kufollow a thought haiko, ni una move a line, una pause, unasema the next one. So ndio maana hizo verses usounding hivyo erratic na disjointed, juu unasema a line alafu mna vibe, unasema something random as you're building, na how follow if something cohesive or a stream of consciousness that you're building. Alafu pia ina affect now how you memorize and remember the verse for performances. But hakuna video nimeona ilikuwa on IG, ipo iko on YouTube ya Lupe aki punch in, aki create, so ana come up na a line, anairecord, ana come up na, so ana come up nazo as ana record, anasikia the thing, alafu anajaribu schemes, anajaribu rhymes kadhaa, alafu akipata kitu ana record, alafu ana build. So shida ya ku punch in ni for a keen listener, unaweza sikia kule msee ame punch in kama juu you're just adding a line after another, so inaweza kosa kukuwa seamless because of vile utaenda kwa the next line haiko tethered to the previous line, right? Which is something that when you're working on a verse na unaandika kitu as a rapper, as an artist, kama unaandika hivyo cohesively ama continuously, lazima ufikirie of how you'll get into the next line na take into account your breath and your pauses and how you're finishing that other line ndio transition. But if you're punching in, that's not necessarily a focal point. Hey, to make it technical, is it even making sense? Technical explanation of rap. So sai niko hiyo stage ya
kutaka ku punch in. So, architectural dreams manifest kwa simba mijami netaka cabinet I ninge it's very very raw. It's very raw. Just started working on it today. It's just a 4 bar money 8, just an 8 bar. But that's what I'm currently working on. Hata nilikuwa nauliza karori because unajua wewe najua technical unaelewa. Nauliza karori kama ina make sense kwake na anyone else who is here. Chaita amesema korada. So that's how I am thinking about it as of now. Nataka nifanye punching in but still naandika kwa kichwa. Alafu as I was doing it, ideas were just pouring and trickling. So niko na concept alafu nasema I know I'll use this. I'm just recording hiyo phrase peke yake naiweka mahali, so najua nitaiconnect, which leads me to what I wanted to say earlier. For the thing that nimecheza hiyo thoughts for food, I knew how I wanted to end it before nianze kuandika, so I wrote it back. I wrote it back. Nilireverse engineer hiyo verse umesikia. I knew kule inaisha. I knew vile inaisha. Hiyo either car haijalishi why the car took time still to me meet karib truth in aroma ya 80s funky ain't it. Nilikuwa najua vile hii verse inaisha. Alafu sasa nilikuwa na build the concept, right, with hizo metaphors na words related to food to lead to that, because I knew how inaisha, what the ending is na what the concept. Sasa nikaanza kubuild inafaa kukua, so niliandika. It's similar to or don't wake me up. If you ever watch the video, hawezi pata kwa video. Kuna video I did ya kuonesha the process how I wrote that song. There's a video for I wrote that song. Or don't wake me up, I wrote it backwards. So kile unasikia, reverse the song. The song started with verse 2. Ilianza na verse 2, alafu nikaandika bridge, alafu nikaandika chorus, alafu nikaandika verse 1. It's wild. It's wild. It's so wild. So wild. But hiyo verse ya mwisho, when the world is dead, ifanye then and only then, heed kinachokuwa said, then pengine tutavunja bread, the end ya kuwait utangoja when itafanyika. Hiyo verse ndio niliandika kwanza, and then your bridge, what to do when the world is what to do when the days are blue, alafu hiyo sleeping kuhepa everything, wake me up, alafu nikaandika verse 1 mwisho. ni wild but it's ni fascinating, ni kuexperiment na kuandika, which are things that I enjoy doing. So nimekupatia homework, uende usikie hiyo ngoma nimeplay tena, iko kwa hiyo audiovisual experiments playlist. Na utapata pia other songs hapo, other things that nimeandika in my head, utazicheki hapo. Ndo hiyo link ya playlist. Utaona video ya part of my recording process ya thoughts for food, utaicheki hapo. Alafu uende usikie or don't wake me up with that new perspective that nilianza na the last verse and not as you're hearing the song. So napendanga hizi moments za kuongelea tu rap na music hivi. But with that being said, asante sana 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 sana. Na ukiwa kwa hizo video, like the video, acha a comment, unajua, acha a comment.
Tupatane kwa comment section hizo videos nimetaja. Shukran sana, until the next one. Shukran sana sana sana.